இன்னைக்கு கனடாவிலே இருந்து கொண்டு நாங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு அரசியல் களத்திலே சந்திக்கின்றோம். இதிலே என்னோடு பறை ஊடகமும் சிலோன் டைம்ஸ் இணையதளமும் இணைந்து இந்த நேர்காணலை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இதிலே வந்து மூகா தமிழ் அவர்தான் நான். அடுத்தது என்னோடு ரோய் விக்கினராஜா. வணக்கம் ரோய் விக்கினராஜா. வணக்கம். அடுத்து பிரெயின் செடிவேட்னா. Hello, Mr. Brian Sedevena. Good morning. Good morning. Good morning, because in Australia it's a morning this time. So 10:15. 10:15. 11:15. Yeah, 11:15 is still good morning anyway. So அடுத்து சமூக செயல்பாட்டாளர் கனடாவிலிருந்து விவேகானந்தன் இணைந்திருக்கின்றார். அடுத்து மிக முக்கியமான ஒரு இனப்படுகொலையுடைய முக்கிய சூத்திரதாரியாக இருக்கின்ற கோட்டபாய ராஜபக்சேக்கு எதிராக அமெரிக்காவிலே இருந்து வழக்கு தாக்கல் செய்த ரோய் சமாதானம் இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம். வணக்கம். Welcome everyone. We are joined here in a political discussion, and right with me at this moment Mooka Tamil of the Parai Media. And it's myself, Roy, from the Ceylon Times website. And joining with us is Dr. Brian Senivaratna. Most of you know him, and he doesn't need much of an introduction, but still for the younger generation who are not familiar with his name or who haven't seen him, Dr. Brian Senivaratna. Better you say that I'm 88 years old. All right, there you go. Doctor himself gave his age, and he's none other than the cousin of the former president of Sri Lanka. I didn't ask to be the cousin. Andrika Kumarnatunga Bandaranaike. And he's also the nephew of the former Prime Minister, Mrs. Sirimava Bandaranaike. He's very ardent. These, what you are mentioning are the dark spots in my life. They're the dark spots. The better spots to mention are my mother's brother, Edmund Samarakwadi, the Marxist, who supported the Tamils all his life. The only Sinhalese other than me to support the Tamil struggle. And I've supported the Tamil struggle since 1948, before all of you were born. Yes. So thank you very much for yourself. Thank you very much, Doctor, for your self-introduction. And it's a pleasure to have you with us today. And joining us next is Mr. Roy Samadhanam. He's the gentleman with the beard and the glasses there, and he's again another well-known figure in the Tamil community nowadays. He's a gentleman who has filed a case against the incumbent Sri Lankan president Gotabaya Nandasena Rajapaksa, and he has filed a human rights violation case against him in the courts in the state of California in USA. And finally with us is Mr. Vivekanandan, a community activist and a businessman. He owns Proma Awards, as most of the Canadians know. So we are all here joining all our Tamil brethren and all our Sinhalese brethren as well, and every other candid person in the international community in a political discussion today, to bring out the realities of the Tamil community that is facing today, especially after 2009, the post 2009 period, and where we stand, what we are doing, and what we are supposed to do. All these things, all these subjects will be analyzed in brief, and we'll be having more and more discussions like this. And thanks again, gentlemen, once again, and thank you very much, Doctor, for taking your time to join us from Australia. Thank you, and over to you, Roy.
வணக்கம் அனைவருக்கும். நாங்கள் இப்போது இன்றைய காலகட்டத்தின் தேவையாக தமிழ் தேசியத்தினுடைய இன்றைய தேவை கருதி இன்று நாங்கள் மிக முக்கியமாக பேசப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், சிங்கள அமைப்பான மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1971 ஆண்டு செய்யப்பட்ட கிளர்ச்சியையும் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தையும் ஐநா மன்றத்திலே சமநிலைப்படுத்திய பற்றிய ஒரு செய்தியைத்தான் நாங்கள் இங்கே முன்னிலைப்படுத்தி பேச இருக்கின்றோம். ஆகவே இங்கே இருக்கின்றவர்கள் இதிலே பிரைன் செனிவர்ட்னா இவர் ஒரு சிங்கள என்னுடைய உடன்பிறப்பு. அவர் அந்த இதனுடைய இன்றைய அந்த ஏவிபிக்கும் அந்த தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்துக்குமான வேறுபாடுகளை மிக தெளிவாக சொல்வதற்கான வாய்ப்பு எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார். அவருக்கு இந்த இடத்திலே நன்றி. தொடர்ந்து நாங்கள் ரோய் சமாதானம் மற்றது ரோய் விக்னராஜா, விவேகானந்தன், நாங்கள் அனைவரும் இந்த அரசியல் களத்திலே மிகப்பெரிய ஆய்வுகளை செய்து மக்கள் முன்னிலையிலே ஒரு தெளிவை கொண்டு வருவதற்கான செயற்பாட்டை முன்னெடுக்கின்றோம். So we are joining with Dr. Brian Srinivasan and all these other four of my colleagues. We are in a political discussion today because recently there have been a comparison made between the Tamil struggle and the JVP struggle back in the early 70s. There's a difference. There's a difference between the JVP and the LTT. The JVP nearly overthrew the Sri Lankan government, but at no point were bombs and shells dropped on the JVP. The same struggle was started by the Tamil youth, and bombs and shells were dropped. In fact, I'm writing a book on Tamilelam, and I have said, where is Tamilelam? I said, Tamilelam, if you take a map of Sri Lanka and shade in the areas where bombs and shells have been dropped, that is Tamilelam. And I think that today we are in a worse situation than we have ever been with a war criminal, and I choose my words carefully, with a war criminal as president of Sri Lanka. He is not the president of the Tamils, he is the president of the Sinhalese. He is our president. The Tamils have no president. The only president that the Tamils have is myself. Unfortunately, I'm in Australia. We need a Tamil leader. We need someone like, I can never remember the guy's name. I know him so well. You guys know him. He was the non-violent chap. SJV Chavanagam? SJV Chavanagam. I knew SJV Chavanagam very well. I'm married to a Tamil. And myself, SJV, and my father-in-law went to, I think it was the East Coast, to have a look at what was going on. My father-in-law was the first director of irrigation, and he said, come, I'll show you what's happening. And he showed us all the Sinhalese that had been brought to Ampare. And SJV said, very, very quietly, he said, we are getting worked up about the Sinhala-only Act. What is going on here is far worse than the Sinhala-only Act. And what is going on today, with the Sinhalese being brought into the north and the east, that is where the problem is. You can't reverse that. And I think that the Tamils need a leader. I think the finest leader that we had was the LTT leader, Mr. Prabhakaran. Prabhakaran, yeah.
I have had many conversations with Prabharan through an interpreter. He was the finest military leader. Now, what we need is a civilian leader, and we don't have one single civilian leader in the whole of Sri Lanka, not one to talk about. And until we find a Tamil leader who will lead a non-violent struggle and go on and on and on and on, we won't get peace or justice in Sri Lanka. I'm 88, I don't know, I might live another year or two. I may not be around, but one thing's certain, we are going to get Tamileelam sooner or later. We will get Tamileelam because there is no alternative. Yes, Doctor, your words are so encouraging. Now, can you just brief us about the struggle the JVP waged back in 70s and the underlying reason for it? You see, the problem with the JVP is that they were educated Sinhalese youths. They were educated, they were given an education, but there were no jobs. I supported the JVP, very much so. I was then Associate Professor of Medicine in Kandy, and Sirima Bandaranaike was the Prime Minister, and she said, you can't dialyze the kidney dialysis, you can't dialyze the JVP. I told her, you go to hell. You manage the country, I manage medicine. And I think that the JVP, I'm sorry that they didn't overthrow Sirima Bandaranaike, because if they overthrew Sirima Bandaranaike, you see, of all the Prime Ministers that we have had, Sirima Bandaranaike was probably the most dangerous of all the women. Every single Sinhala leader from independence onwards has been anti-Tamil. And I'm writing in my book on Tamileelam who has been anything but anti-Tamil, all the way from D.S.A. Nayak onwards. They have all been anti-Tamil. And I will spell it out in my book on Tamileelam. My only worry is that I might die before the book is finished. And then I will ask Roy Vignaraja to finish the book. Thank you, Doctor. With pleasure. So, Doctor, now when the JVP launched this insurgency back in 1971, yeah, they were all educated youth, and they had disparities, and they had their grievances against the government. Now, how many? Do you know how many youth at that time were made to disappear or kill? 7,000. 7,000. Now, today we had to on the second rising, it was 27,000. Yes, that was. But the first rising, 7,000. So now, this was an issue for us to take up this topic today, because there has been a comparison between the number of youth that were killed and made to disappear back in the 70s during the JVP insurgency and the Tamil struggle on the whole. So whoever who said this at the UN has said it's not only the Tamil people that were made to disappear and killed, but even during the JVP insurgency back in the 70s, the same thing happened. So whatever that happened is the common. That is nonsense. That is complete and total nonsense, because the number of people who have disappeared in the JVP uprising were a fraction of the number of Tamil youths who disappeared subsequently in the LTTE. But to compare the number
who disappeared in the JVP with the number who disappeared in the LTT is just absolute nonsense. People are, you see, people are making these statements without really devoting the time that is necessary to study this. I have studied this for 75 years. That is why I know all this. But in addition to doing medicine, I have done a lot of politics. And people talk all sorts of rubbish, you know, that the number who killed in the JVP are the same as the number killed in the LTT. It is not true. I mean, I was looking only yesterday at the graves, you know, the graves of the LTT that were demolished. You can't demolish graves. It is absurd. And Sivaji Lingam is the only chap in Sri Lanka for whom I have any respect whatsoever. Sivaji Lingam said, there are only 2,000 bodies that have been dug up, but there were 4,000 gravestones. What happened to the other 2,000? I think Sivaji Lingam, I hope I got his name right, he is I think one of the finest people in Sri Lanka today. I don't know what you think of. I met him, he came here. His English is not crash short, so I couldn't have a decent conversation with him. But from what I gathered from him, he's a very genuine human being. Yes, he's very genuine and outspoken. Of course, personally, I'm in touch with him. At least once a week these days, I'm speaking to him in regards to the corona situation. So send him my email and tell him that I'm very much in wanting to get in touch with him. Definitely, I'll do that for you, sir. So now, Sivaji Lingam is the only chap in Sri Lanka for whom I have any respect whatsoever. Sivaji Lingam said, there are only 2,000 bodies that have been dug up, but there were 4,000 gravestones. What happened to the other 2,000? I think Sivaji Lingam, I hope I got his name right. He is I think one of the finest people in Sri Lanka today. I don't know what you think of. I met him, he came here. His English is not crash short, so I couldn't have a decent conversation with him. But from what I gathered from him, he's a very genuine human being. Yes, he's very genuine and outspoken. Of course, personally, I'm in touch with him. At least once a week these days, I'm speaking to him in regards to the corona situation. So send him my email and tell him that I'm very much in wanting to get in touch with him. Definitely, I'll do that for you, sir. So now, so the JVP had, I mean, there's nothing against. Of course, we sympathize with those parents and their siblings of those 7,000 youth that were killed or made to disappear. But comparing a 7,000 number with more than 70,000, especially in an organization like the United Nations, will only hinder the process of getting justice. Absolutely. Absolutely. For a start, it's not true. You see, we can talk nonsense here, but when you take it up to the United Nations, you can't talk nonsense because they take it. Yeah, this is the problem, you see. And this is, let me say that the people in Sri Lanka, without a Tamil leader, cannot achieve anything. Sivaji Lingam is about the only chap who can achieve something. All of the work will have to be done by us outside Sri Lanka. Sure, we will have to cooperate with Sri Lanka, but the majority, the main work towards the liberation of the Tamil people will have to be done outside Sri Lanka. Thank you. Bye-bye. Yeah.
over to Roy and Vivek. Good evening. So basically, I'll say it in Sinhalese and English. JP ගේ පන්තිය ගැනත් වර්ග ගැනත් තිබුණේ මේ struggle එක කිසිම වෙලාවෙත් මේක ඇවිල්ලා ජාතියක් වෙනවා. Sorry, can I just stop you for a moment? Yes. I don't understand Sinhalese. Yeah, I'm going to say it in English and Sinhalese too. So මේක ජාතියක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ පන්තිය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ක්ලාස් එකේ. ඉතින් ඒක JP එකෙන් මේ මාක්සිස්ට් ලෙනින් පාර්ටි 65 එකෙන් පටන් අරගෙන දිගටම රජයට විරෝධ සටන් කරපු පක්ෂයක්. ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා එක ජාතියක්. They were not two different races. ජාතිවාද ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒතර ජාතිවාද ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ඒ ජාතියක. එතකොට ඒක එකයි. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඇවිල්ලා ජාතිවාදී ප්‍රශ්න කියලා සුළු ජාති මේක කියලා සුළු ජාති නෙමෙයිනේ. ඔව්. ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා සිංහල බෞද්ධ ජන කොටස. ඉතින් ඒගොල්ලන් තමයි මේක කරේ. ඉතින් ඒකත් අපේ තියෙන දෙමළ සිංහල තියෙන ගැටලුව එකට බලන්න බෑ. මිනිස්සු මැරලා තියෙනවා JP එකකින්. ඒක මට දන්නවා. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සටන්න තිබුණේ ඒගොල්ලන්ගේ ජාතිය ඒගොල්ලන්ගේ රජයට විරුද්ධව. ඉතින් ඒකට මේ ජාතියට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. So what I was saying is JP was fighting against actually class and it's a panthi. It's a different fight all the way, and it has nothing to do with the race, because they were fighting with their own race and they were the same religion, the same race and the same area, and they were trying to topple the government. And whereas we have been continuously slaughtered from 19. If I go back, when I talk to some of the Sinhalese, they say, "Oh, you guys started this fight. That's what is a collateral damage. That's why the Tamils were killed." What about the 51 riots? There was no Prabharan. In 58 riots, there was no LTT. So why in 51 riots or 58 Tamils were killed? It's obvious. And it was a well-planned race-related assault on the Tamils in the 77 or 83. So every time when we have a conversation, even with the JVP, I personally has got Anduneti in Canada, and while I was talking in Canada, I even invited to political people and talked. He just got up and he left because he couldn't take it, because they are the ones who supported the government to went to courts, and then North and East was demerged. It was merged right before, and then that was a issue. So anyways, the issue is their fight and whatever they did, and that was all fine, but that has nothing to do with our Tamil struggle, and you can't compare that at all, and that is one. So as I said, even in 58 or 57 or 83 riots, we can go on and on and on and go, or continuous assault against the Tamil civilian population. So this is about the state versus the Tamils. At no instant where the Tamil civilians have attacked any single civilians at all. I don't know any records of that, right? So totally again and again, the Sri Lankan government is trying to deny and saying that this fight is there's a big issue for Buddhism, and this is our Ape Rata, Sinhala Rata, Bauta Rata. This kind of thing has been continuously stated. So in that manner, for example, take me as a Canadian citizen. When I visited Sri Lanka, I was arrested, kept 3 years in prison, tortured. I was a Canadian citizen. I was not a dual. They got me to sign a confession after 3 years, and then after 1 year, produced me in courts, kept another 2 years. So if you see the charges, there's about 10-12 charges. So it's a clear thing. If I'm a Canadian citizen and this is happening to me, we can just imagine of normal citizens who are there. So I didn't stop it with that. I came back and I filed a case in UN, first against the government of Sri Lanka. The UN gave 6 months to respond, no response at all. At Maitri was there. And then Mr. Gotabaya Rajapaksa, who's the present president,
visited US, and I served summons to him and filed a civil case against him in the California courts. Now, the reason I did it is because I went through enough of torture, and not only me, there are enough. Whatever I went is nothing compared to the other detainees. So the problem with the majority community in Sri Lanka and the majority people, the Sinhalese, are the issue of, okay, we fought terrorism, we won, okay, fine, but what is the root cause? Who started this? These things have to be explored and given through the media to the masses, Sinhala masses. So there is a lot of issues within the Sinhala community and the masses, even within political parties. So now, for example, if you take, even I'm repeatedly saying this, is when this guy, soldier sergeant Sunil, I don't know his last name, Ratnaik, I guess, was released, pardoned by Gotabaya Rajapaksa. He killed 8 people. He chopped them. He killed them. He killed a girl too. And then he was released even after the Supreme Court or the appeal courts, convicted him for death sentence. And this guy, Gotabaya Rajapaksa, gave him pardon, and he's released. He's out. And they had a party too. So anyway, the issue is, the comparing JVP or any other struggles with the Tamil struggle is totally nonsense. I do respect the JVP's start and what they were at the 71 uprising and the 88. I had nothing against that. That's fine. But that is a totally different subject at all. That has nothing to do. So some of the people who are trying to kind of bring this, saying that they are trying to compare both of these and saying that even if the missing persons, when Tamil the missing persons' mothers were protesting, these are the same guys who try to say or show the world, oh, you know what, this is between the states, this happened to Sinhalese, this happened to Tamils, so this has nothing to do with race. They try to prove that point, and I think they have been nurtured by the government of Sri Lanka and taken care of. That's why they are coming. They are bringing this policy, trying to insert this into the international community, and it's been done very professionally. So we have to be very careful about this. Yeah, go ahead. Okay, விவேகானந்தன், கேட்டுக்கொண்டிருந்த நீங்க ஜேவிபி இந்த போராட்டம் வந்து எதற்காக அவ முன்னெடுத்துச்சுன்னா, எங்கட போராட்டம் நாங்கள் என்னத்துக்காக முன்னெடுத்தினாங்க, இது ரெண்டையும் ஒன்றோடு ஒன்று சமப்படுத்தி ஒப்புறது வந்து ஒரு ஒப்பீடு நடந்திருக்குது. அதுவும் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் சபை அந்த காரிடோர்ல நடந்திருக்குது. இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதது என்றதைத்தான் நாங்கள் இங்க காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம். அதுல உங்களோட கருத்து ஒரு சொல்லுங்க. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது என்றதுல எனக்கு மிக ஆணித்தனமான நம்பிக்கை இருக்கிறது. வணக்கம், முதலில் வணக்கம் உங்களுடைய மதிப்புமிக்க சிங்கள உறவினுடைய மூத்த ஒரு களிமானுக்கு என்னுடைய மதிப்புக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லுவேன். என்ன, நீங்க இப்ப ஜேவிபி வந்து 72ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இப்ப வந்து எங்களுக்கு அந்த பருவ வயது கூட அடைந்திருக்க முடியாத அந்த பீரியட்ல நிறைய சிங்களவர்கள் காணாக்கப்பட்டவர்கள், நிறைய கொல்லப்பட்டது, ஊரடங்கு உத்தரவு போடப்பட்டது எல்லாம் நாங்கள் அனுபவித்தவர்கள். ஓனியால் அந்த காலத்துல இருந்து நாங்கள் ஓரளவுக்கு அனுபவித்தோம். அந்த ஊரடங்கு எல்லாம் நான் அனுபவித்தோம் என்ற வகையில் இருந்தாலும் அதை ஒப்பிடும் பொழுது அது அந்த சிங்கள மக்களுக்கு சிங்கள அரசு சொல்லக்கூடிய அந்த விதமும் அதுக்கு எவ்வளவு காலங்கள் தாண்டி 1982 75 பிற்பாடு இந்த விடுதலை யாழ்ப்பாணத்திலே இந்த விடுதலை புலிகள் என்று சொல்லக்கூடாது, விடுதலைக்கான அந்த வேட்கை, இந்த தமிழர்களுக்கான தனி நாட்டுக்கான தனி கோரிக்கைக்கான விடுதலை வேட்கை ஆரம்பித்த பொழுது அந்த வேட்கையுடைய நோக்கம், வேட்கையுடைய தேவை என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வேட்கையை உருவாக்கியவர்கள் யாரு, அந்த வேட்கைக்கான தேவை என்ன இருக்கு, அந்த விடுதலைக்கான வேட்கைக்கு தேவை என்ன, அது வரைக்கும் இல்லாத அந்த வேட்கை, அந்த 75களுக்கு பிறகு அந்த வேட்கை கொள்ள வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கு என்று பாத்தீங்கன்னா, அது டோட்டலி அதுல இருந்து வித்தியாசம், அதுல இருந்து முற்றும் மாறுபடும். அந்த சிங்கள மக்களுடைய அந்த தேவையும் தமிழ் மக்களோட தேவையும் அந்த வேட்கை வந்து முற்றுமாக மாறுபட்டு ஒரு தேவையில தான் இந்த போராட்டங்கள் ஆரம்பிக்குது. அது வந்து அந்த ஆரம்பித்த போராட்டங்கள் விடுதலை புலிகளா மாறுகிறதுன்றது, விடுதலை புலிகளுக்கான மாற்றமும் அவரிடம் வந்து கையளிக்கப்படுகின்ற விதமும் அது வந்து நாங்கள் இன்னொரு தளத்தில் பார்க்க வேண்டியது. இது அந்த விடுதலை புலிகள் என்றதை விட நாங்கள் விடுதலை என்றதை ஒன்று வச்சுக்கொண்டு தமிழர்களுக்கான இலங்கை தீவில்
தமிழருக்கான விடுதலை என்கின்ற அந்த பார்வையோடு பார்க்கின்ற பொழுது மிக நான் நுட்பமா பார்க்கணும். அந்த தேவை நுட்பமா பார்க்கணும். அந்த விடுதலைக்கான தேவை எங்கிருந்து வந்தது? அந்த விடுதலைக்கான தேவைக்கு நீங்கள் ஆயுதம்தான் நீங்கள் தூக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் யார்? அந்த கேள்விகளை நீங்கள் இதுக்கு எதிராக ஆயுதம் தூக்க சொன்னவர்கள் யார்? இன்னொரு அயல்நாட்டில இருந்தோ அல்லது இன்னொரு கண்டத்தில இருந்தோ அல்லது வேறொரு பிரதேசத்திலிருந்தோ வந்தவர்கள் அல்ல. அந்த நாட்டிலேயே அதுக்கான தீர்மானத்தை உருவாக்குகிறார். அப்ப இந்த தேவைக்கு அப்ப ரெண்டு போராட்டங்களும் வேறுபட்ட களத்தில், அந்த களம் வேறுபட்ட களம். அந்த தமிழ் சிங்களம் என்ற களத்தை பார்க்கின்ற பொழுது சிங்கள களத்துல சிங்கள மக்களுக்கு, சிங்கள இளைஞருடைய தேவைகளை, சிங்கள மக்களுடைய இளைஞர்களுக்கு நீங்களே பூர்த்தி செய்ய முடியாதவர்கள், நீங்களே சிங்கள மக்களுடைய அபிலாசைகளை வென்றெடுக்க முடியாதவர்கள், நீங்கள் எப்படி இன்னொரு சக இனத்தினுடைய இன்னொரு சகத்தினுடைய தேவைகளை எப்படி வென்றெடுப்பீர்கள் என்ற கேள்வியோடுதான் நாங்கள் இதை ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது. அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுகின்ற விதமாக, அவருடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ற விதமாகத்தான் இந்த தமிழ் தேசியத்தினுடைய, தமிழ் பிரதேசத்தினுடைய, தமிழுடைய தேவை, இந்த போராட்ட களத்தினுடைய தேவை உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த களத்தினுடைய காணா போனவர்களுக்கும் அதுக்கு முதல் உள்ள அந்த சிங்கள தேசத்தினுடைய அந்த அரசியல் அபிலாசைகளால் காணா போனதுக்கும் மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது. தேவைகள் வேறுபட்டிருக்கிறது. தேவைகள் சில வேளை ஒன்றாக இருந்தாலும் அதை அவர்கள் அந்த தங்களுடைய சமூகத்துக்கு, தங்களுடைய இனத்திற்கு, தங்களுடைய இளைஞர்களுடைய இதை தீர்க்க முடியாத ஒரு அரசியல் தலைமைகள் எப்படி அந்த மாற்று இனத்தினுடைய அல்லது இன்னொரு சிந்தனை உள்ளவருடைய ஒரு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்கின்ற கேள்வியை தான் நான் அந்த வகையில தான் நான் கேட்கக்கூடிய இருக்கும். அந்த வகையில அந்த இரண்டையும், இந்த ரெண்டு வேறுபட்ட தளத்திலிருந்து அந்த இரண்டையுமே நாங்கள் ஒன்றுபடுத்தி, இதில் காணா போனவர்களும் ஜேவிபி காலத்தில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய அந்த போராட்ட காலத்தில் 72களில் அந்த போராட்ட காலத்தில் காணாமக்கப்பட்ட தேவைகள், அது எப்படி அந்த தேவைகளையும் 83க்கு பிறகு குறிப்பாக 2009, 2008 அந்த காலகட்டத்தில் சரியான போராட்ட காலங்களில் காணாமக்கப்பட்டவங்களுடைய அந்த ரெண்டுடைய தேவைகளும் ஒன்றாக இருக்கிறதுக்கான நியாயம் இருக்க முடியாது. ஒரு தராசில் வைத்து பார்க்க முடியாது. ஒவ்வொரு தளங்களில் வைத்து ஆராயப்பட வேண்டிய விஷயம். ரெண்டுமே ஒவ்வொரு தளங்களில் ஆராயப்படும். அது வேற. விவேகானந்தன், குறுக்குடைக்கு மன்னிக்கவும், இதை நீங்கள் ராஜா தயவு செய்து ஆங்கிலத்திலே சுருக்கமாக சொன்னாதான் அது மற்றவர்களுக்கு புரியும். Yes, what he's trying to say is, as every one of us said, like we cannot put both JVP struggle and the Tamil struggle both on the same scale, though there may have been a few commonalities in the struggles, especially when you take the Sinhalese youth. Yes, the Sinhalese youth at that time, they felt that the underprivileged in the Sinhala community were being deprived of their basic necessities, and the only way for them to have everything like the others is the only way was to topple the government, and that thought came into them. It's because of their Leninist Marxist principles. So as a result, the only commonality there was they were fighting against the government, and we also fought against the government. That's the only commonality. Other than that, their need was different, and the underlying philosophy was different behind that. In the case of the Tamils, we were subjected to oppression from day one, from the very first day of independence, and furthermore, we were deprived of almost everything with a mindset that we shouldn't be given anything. So in that case, in that background, we had to struggle to regain our independence and to reinstitute our sovereignty. So on that basis, the struggle that or the insurgency, the JVP insurgency or the uprising cannot in any way be compared with the Tamil struggle. So he says that's the basic fact, and that's how it should be. Tamil. விவேகானந்தன், இருக்காருன்னு சொல்ல
இல்ல பொதுவாக நம்ம வந்து ரெண்டு வேறுபட்ட காலங்களில் நடந்த அந்த சூழல் ஒரே தளத்தில் ஒவ்வொரு நோக்கங்களுக்காக நடந்த அந்த போராட்டத்தில் ஒவ்வொரு நோக்கங்களுக்காக காணாமக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் வந்து அதை தமிழர்களால் காணாமக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. நாங்கள் அதை நாங்கள் கொண்டு அதை அந்த தளத்தில் நாங்கள் ஒரு நீதிபதிக்கு முன்னாடி வைக்கின்ற போது அவர்கள் தமிழர்களால் இன்னொரு இனத்தால் காணாமக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. நாங்கள் வந்து இன்னொரு இனத்தால், இன்னொரு அரசால், இன்னொரு எதிர் அரசால் நாங்கள் காணமாக்கப்பட்டவர்கள். நாங்கள் போராடுற நோக்கம் வேற, அவர்கள் அதை கொண்டு இதோடு சேர்த்து ரெண்டையுமே இல்லாமல் பண்ணுகிற அந்த வேலையை தான் செய்கிறார்கள் போல இருக்கிறது. அதை செய்கிறவர்கள் வந்து ரெண்டையுமே சமப்படுத்தி நம்ம அதை நீர்த்து போக வைக்கிற வேலையை பார்க்கிறவர்கள் மாதிரி தான் எனக்குப்படுது. என்னுடைய அறிவுக்கு அப்படித்தான் அது படுகிறது. எப்படின்னா நீங்க இது அதோடு சம்பந்தம் இல்லாத காலங்களில் நடந்த விஷயம், சம்பந்தம் இல்லாத காலங்களிலும் எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத காலங்களில் எங்களுக்கு தேவையற்ற காலங்கள் எங்களோட சம்பந்தம் இருக்கிறது. நாங்கள் வந்து ஒரு இலங்கை நாட்டில் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத இனமாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை, நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள இனமாக தான் நீங்கள் அதை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறாங்க. அந்த சிங்கள தேசிய பேரினவாதம் வந்து எப்பவுமே தமிழர்களை பின்னோக்கி தள்ளி கொண்டிருக்கிறது. தமிழர்களை ஒரு தேசிய இனமாக ஏற்றுக்கொள்ளாத சூழலை தான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது எனக்கு தெரிந்த ஆண்டாண்டு காலமாக. ஆனா நாங்கள் அப்படி நினைக்கல. அதனால எங்களை காணாமக்கப்பட்டவர்களுக்கு அந்த அரசு பொறுப்பு கூறவன், ஆனா அவர்களுக்கு காணாமப்பட்டவர்களுக்கு நாங்கள் பொறுப்பு. அவை ரெண்டு தளங்களும் ரெண்டு வித்தியாசமான வேற நோக்கங்களுக்காக நடந்த அந்த காணாமலாக்கப்பட்டவர்களை ஒன்று சேர்ப்பது என்பது ஒரு இயம்பற்ற, ஒரு நோக்கமற்ற, ஒரு நேர்மையற்ற புரிதல் தான் இதை ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா அது நேர்மையற்ற புரிதலுக்குள்ளாக ஏற்றுக்கொள்ளணும் நேர்மையற்ற புரிதல். அதனால இந்த ரெண்டு இதை வந்து ஒத்துக்கூட அது காணாமலாக்கப்பட்டவர்களா அதை வேற தளத்தில் விசாரியுங்கள், வேறொரு நோக்கத்தில் விசாரியுங்கள், வேற ஒரு யூனிட்டோட விசாரியுங்கள். இதை விசாரிக்கின்றது இதை ஒரு நேர்மையான நேர்த்தியான அந்த தேவைக்கான ஒரு ஆளுமைகளோடு அதை விசாரித்து நேர்மையான ஆக்கப்பூர்வமான அதுக்கு ஒரு பதிலை சொல்ல வேண்டும், அதுக்கு ஒரு தீர்வை தர வேண்டும் என்பதுதான் இந்த மக்களுடைய இந்த காணாம போன தமிழ் மக்களுடைய அந்த வலியோடும் வேதனையோடும் நாங்கள் முன்வைப்பது அதுதான். ඒක තමයි අපිට මේක රජයෙන් ඉඳලා උනේ එක ඇවිල්ලා අපි මේ ලංකාව පුරවසින්නේ කියලා නෙමෙයි, අපි දෙමළ නිසා. We belong to a different race. That's what we were continuously treated as a second-class citizen from the day of independence. We were not part of Sri Lanka in the Sinhala domain. Very, very clear. It has been very clear from the majority has been treating us as a second-class citizen from the day of the independence. So the Prabharanism and the fight and the struggle and everything started later on. He was not even born when the Tamils were treated this way. So just trying to compare all these and trying to blame it on collateral damage. That's what when I was talking to even a JP member, I asked him, why did you burn he said, in war, people die and, this would happen. So then I asked him, you burning the Jaffna library was part of collateral damage? Or you kidnapping 8 students in Galkisa and killing them by the name intelligence, is that collateral damage involved? And this kind of stupidness has been totally inserted into the mindset of the masses, and they are still in denial. That is what is bothering us. And we as a group, also as diaspora, I'm really happy to see you. First, I read a lot about you, Doctor, but this is the first time I am seeing you. So we have to get this going and be in a positive note. Yeah, thank you. The public has to be informed, especially the Sinhala masses, has to be informed about the realities of the post-independence history of the country. It's so unfortunate that the Sinhala masses have been deceived by every single government. They give a different picture about the North and East to the poor Sinhalese peasants and the Sinhalese masses. One of the problems that I'm facing is that even though I'm a Sinhalese, I cannot get through to the Sinhala masses. My book, Sri Lanka, the killing of the Tamils by the armed forces, that book has been banned in Sri Lanka.
I got it translated at a colossal cost. The Sinhala version, if you get caught with that, you are put into jail. So my problem is that I cannot get through to the Sinhala masses. There was only one other Sinhalese who had taken the stand that I have taken, and that is Adrian Vijayamana. I'm writing out his history, but Adrian, right up to his death, said, I don't know why the Sinhalese cannot appreciate what the Tamils are going through. And they won't, because we can't get through to them. That's where the problem is. The reality is that like the entire administration, it's centered around Colombo and a couple of suburbs around Colombo. And most of the Sinhalese elite, they are all concentrated there. And they themselves don't give much of a thought about their kith and kin who are living way down in the south and so on. I have been to some of those places. I used to think, oh, these people are sometimes even in a worse condition than the people in Jaffna. There are places in some Sinhalese areas where they have no lights, no street lights, no proper toilets. It's a thatched house and so on. But those people are innocent people. But if you, even to that innocent poor person, if you go and ask them about a Tamil, oh, it means a koti. Yeah. That's how they have been told about the Tamils. So they have a totally different picture about the Tamils, and they think all the Tamils are terrorists and Tamils are invaders who came from India and they are trying to grab their land. Nobody wants to acknowledge the history. And so because of that, the majority of the Sinhalese people today have been brainwashed and they only know about Tamils as invaders and terrorists and people trying to grab their own land. So this myth has to be dispelled from them if anybody wants to talk about a real political solution. If they can do that, better let us separate. Now what they are trying to do is they are sending agents and double agents to places like the United Nations and telling them to talk about things that cannot be compared in no way with the Tamil struggle. As I said earlier, Sinhalese people, like 7,000 youth were made to disappear, which is the truth. And we pity and we sympathize with their parents and the brothers and sisters. But why were they made to disappear? That's the way they were able to crush that insurgency. But they were made to disappear by their, as Vivekananda said, those Sinhalese youth, they were made to disappear or they were killed by their own Sinhala people. Yeah. When you take it to the United Nations, when you take the case of the Tamils, we have been killed or made to disappear by the race who claims to be the majority in the island and also by the state apparatus, with the connivance or the help of the state apparatus. So when it comes to claiming for justice, our case has to be taken separately and the JVP case has to be taken separately. Yeah. It's only then both parties will have true justice. So that's what Vivekanandan was telling in Tamil. Okay, நான் இப்போ நாங்கள் இந்த முடிவு கொண்டு வரோம். என்னுடைய கடைசி முடிவோட ரோய் விக்கினராஜா, நான் சொல்லுகின்ற விஷயத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க வேண்டும். இப்போது இந்த கலந்துரையாடலிலே இருக்கின்றவர்கள் ஈழ மண்ணிலே பிறந்த அத்தனை பேரும், அதாவது நாங்கள் தந்தையாக நினைக்கக்கூடிய பிரைன் செலிவேட்டனா, அதோடு அங்கே எங்களோட அடுத்த 4 பேரும் நாங்கள் தமிழர்களாக இருக்கின்றோம். இவர்கள் அனைவருமே ஏவிபியோடும் தமிழக விடுதலை போராட்டத்தையும் மிக தெளிவாக தெரிந்த ஒருவர் என்பதால் நாங்கள் இந்த நேர்காணலை எடுத்திருக்கின்றோம். இந்த நேர்காணல் எடுத்ததற்குரிய அடிப்படை காரணம், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 2018ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே தமிழீழத்திலே பிறக்காத ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து இந்த ஏவிபியையும்
தமிழருடைய இனப்பிரச்சனையையும் ஒன்றாக இணைத்து சிங்கள மக்களையும் காணாமலாக்கப்பட்டிருக்கு, தமிழ் மக்களையும் காணாமலாக்கப்பட்டு என்பதை பகிரங்கமாக சொல்லி இருக்கின்றார். அதனாலேதான் இதை நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டி இருக்கின்றது. So, Doctor, and also to the audience, today, in conclusion, what Muka Tamil is trying to say is he had to bring up this topic because back in 2018 September, a prominent figure, but not hailing from Sri Lanka or even Tamil Eelam, has at the United Nations said that the Tamils also have been made to disappear, and back in the 70s, Sinhalese were made to disappear. So it has happened on both sides, and he is trying to portray that kind of a picture and sweep the disappearance issue under the carpet right at the United Nations. And according to Muka Tamil, what he says is, now 4 of us, among the 5 here, 4 of us, we are Tamils, and you're from the south, and we, the 5 of us, we know, and especially Dr. You know extensively about the JVP and what happened during that time, and you also know what happened during the Tamil struggle. So, and the 4 of us, we also have an idea of both issues. But this is a person who is not from the island of Sri Lanka. He goes to the United Nations and trying to, and he tries, at the United Nations, he tries to, compare both these issues together and totally sweep the Tamil disappeared persons issue totally under the carpet. He tries to sweep it under the carpet by comparing the two. And that's the reason this was brought in today. Just one thing, Roy, if you could send me your email and your postal address, I will post you 2 books, one that has already been published and one which has not yet been completed, but there's enough in that to answer a lot of the questions, especially the genocide of the Tamil people. I've gone into this in great detail. So Roy, if you could send me your email and postal address, I will post you the 2 books which there's no copyright. You can copy them and distribute it with all your friends. They're both all your friends. They're both very important books. Certainly, Doctor, I will send it today itself, and also we hope to meet you very frequently in these discussions. And as you were mentioning, I'll make a call to Mr. Sivajalingam and ask him if he also could join us in these discussions. If the technology and the time and the circumstances around India permits him to do so, I think he will. I'll call him and find out if that happens. Then we all can get on another discussion along with. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஐநா மன்றத்திலும் சரி அல்லது உலக அரங்கிலே தமிழருடைய சிக்கலை கொண்டு சென்றவர்கள் எவருமே அந்த தமிழருடைய சாட்சியங்களை முன்னிலைப்படுத்தி தமிழருக்கான நீதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கான செயல்பாடுகளில் இறங்கியதாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை. அதன் அடிப்படையிலே தான், அதாவது உலகத்திலே வாழக்கூடிய இனப்படுகொலையிலே கண்கண்ட சாட்சியங்களாக பல 1000 பேர் உலக அரங்கிலே இருக்கிறார்கள். இவர்கள் பலரை யாரும் உள்வாங்காமல் ஈழ மண்ணிலே இருக்கின்றவர்கள் அந்த ஐநா மன்றங்களிலே சரியான முன்னிலைப்படுத்தாமல் வேறு நாடுகளிலே இருக்கிறவர்கள்தான் அதற்கான தலைமையேற்று எங்களுடைய தமிழீழ போராட்டத்தை பொய்யான தகவலை கொடுத்து தமிழருடைய இனவழிப்பை அநீதியை பெற்றுத்தருவதற்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதை நாங்கள் கண்டறிந்திருக்கிறோம். I just want to add something. After the new regime has come in, there's a clear
clear kind of agenda going to try and distort and give wrong information and stop this campaign in UN, not only UN, in other countries. So very clearly, it's very clear that they have started. If you take example for the United Nations, I don't know from where these guys come. They are coming from these NGOs registered more than, I don't know how many numbers, Tamil might be knowing, maybe more than 15, 20 NGOs coming saying that they are the saviors of the Tamils. And end of the day, if you investigate them and see their background, they have nothing to do with our struggle, and they have been sent by different other people, and they have different agendas. And the government of Sri Lankan intelligence is very much active in this matter. Even in Canada, there's campaigning has started right now. This was not there like 2 years ago even. So we have to be very careful about this, because I think they are trying their level best to target our credibility, and that's very important. So people like Dr. is a very vital person for this campaign, and when it comes from a Sinhalese person, it's more valid and like in the masses and in the media. Absolutely. Exactly. And also, Doctor, what I would want to add here is that it's after 2009, the Tamil community is kind of dispersed and kind of broken into pieces. One main reason was that the feeling of defeat, and the second reason is that they had so much hope in the struggle and the LTT and their victory, but the international community, as you know, they helped the Sri Lankan government, and the Sri Lankan government itself had about 21 other governments helping them to crush the LTT. So the Tamils felt the international community has let them down, and they thought the UN will give justice. They will do justice after the war. In 2012, they instead of giving justice to the Tamils or do justice to the Tamils, they gave an extension to the government of Sri Lanka for 2 years, from 2012 to 2014 at the UNHRC. And since then, they have been giving extensions and extensions and extensions. And finally, this year, after giving so many different promises and getting extensions, the government of Sri Lanka unilaterally pulled out from the UNHRC membership, which itself tells the world, you guys just keep shut and mind your business. What I'm doing is my business, and don't interfere into the affairs of Sri Lanka. So do you think we still have to be good behind UNHRC, and we have to be... See, we've also got to realize that the Sri Lankan government is broke, is flat broke. They are in debt to the IMF and to China and everywhere else. Financially, the Sri Lankan government cannot exist. They are completely and totally broke. So that if we can stop the aid going to Sri Lanka, we've got a very big victory which we have won. So I have often wondered, you see, there are 1.5 million expatriate Tamils in the world. If all of us can put our things together, we are a very powerful lot. I mean, I'm a senator in the transnational government of Tamilism. I have been a senator now for, 12 years or something like that. 10 years. I'm the only Sinhalese in the TGTE. And I think that something written by me carries a lot more weight than Roy Vignararaja. There's no question about that. This is not to belittle Roy, but to point out
that the same thing said by a Sinhalese is a lot more powerful than the same thing said by the Tamil. Yes, of course. It's very true, and it is a fact, which is an undeniable fact. Now, தொடர்ந்து அதாவது இப்ப இந்த எதிர்காலத்தில், அதாவது இந்த ஆண்டிலிருந்து எதிர்வரும் காலங்களிலே தமிழீழ பிரச்சனையை யாராவது தூக்குவதாக இருந்தால் தமிழீழத்தை சார்ந்த மக்கள் தான் இதை முன்னெடுக்க வேண்டும். எங்களுக்கு எந்த நாட்டிலே இருக்கிறவர்களும் எங்களுக்கு உதவியாக இணையலாம். ஆனால் தமிழீழ பிரச்சனையை தமிழர்களுடைய தலைமை இல்லாமல் இன்னொரு நாட்டிலே முன்னெடுக்கின்ற போது எங்களுடைய இனப்பிரச்சனை மூடி மறைக்கப்படுவதற்கான பெரிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன. அதை நாங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். Yes, what Muka Tamil says is like, going forward, if anybody wants to take up the Tamil struggle in their hands or talk about the Tamil struggles, they have to hail from Tamil, not from another country. And what he says is right, because the international community is not going to be accepting somebody else's statement. It could be somebody from Tamilam or a Sinhalese like you who has lived in that country, seen the events from day one. When it comes out of a Sinhalese like you, it carries more weight, as you said. Yeah. And it carries a lot of weight, not only in the international community, even within the Tamil community. So, as a long-standing activist who has gone through several insurgencies, several riots and pogroms that you have seen, everything from 1948 up to date. What do you think the Tamils should be doing, at least from now, to take forward this struggle and keep this fire burning till we get our independence? In fact, while we are talking today, I was watching TV this afternoon. I don't know how far it's going to materialize, but the South Yemenis from southern Yemen, they have claimed self-rule, because yesterday they outran one of the cities bordering their south and north borders, and probably their Politburo or the leadership felt, okay, now it's the time to declare. So Al Jazeera was saying they have declared self-rule as of today. But Saudi Arabia is supporting the north and Saudi is totally against it. But the UAE is supporting them. So like that, now there's no question of arms, but with the UN apparatus and with knowledgeable people and real people that are really keen in the emancipation of the Tamil people, we have to take this struggle forward till we gain independence. That's a one. Yeah, sorry. I just wanted to say what Muka Tamil was saying also was when he said he had to come from Tamil, but he meant was that person doesn't have to come from Sri Lanka, like Sri Lankan born. The diaspora Tamil can be included. Not it has to come only for Jaffna or something like that. The Tamil from Sri Lanka. Yeah, that's what he meant. Because the incident that took place back in 2018 was said by a non-Sri Lankan, neither a Sinhalese nor a Tamil. So when people go with half-baked information, with their qualifications and with their weight and talk about this, they are distorting the facts. Yeah. And trying to hide things, and maybe they work for somebody in their own agenda. It's not going to bring justice to us. So at least going forward, we have to be vigilant. The Tamils have to be vigilant, and we have to be doing the right thing in the right perspective. That is why the second book, which I will be sending you by surface mail, is very important. The first book is already published, but that's only on sexual violence. The second book has got about 17 chapters, and there's no copyright on any of these. I don't want any payment, but I want it duplicated and
transmitted all over the world, because that has got the crux of the matter in unfortunately 265 pages. It is one of the most comprehensive books I have ever read, even though I say it myself. So if Roy, your email and postal address, Sure, I will send it by surface mail, and you can do what you. அது நான் இப்ப சொல்லுகின்ற விஷயங்கள் அத்தனையும் அநேகமாக உலகத்திலே வாழக்கூடிய ஈழத்தமிழர்கள், பாதிக்கப்பட்ட ஈழத்தமிழர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியாகத்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். காரணம், 2009 ஆண்டுக்கு முதல் நாங்கள் நெடுமாதம் முதற்கொண்டு 2009 ஆண்டுக்கு முதற் காலப்பகுதிகளிலே தமிழ்நாட்டு அரசியல் தலைமைகள் தமிழ் தேசியத்தை பேசிக்கொண்டு, தமிழ் தேசியத்தை தங்களோடு வைத்துக்கொண்டு, தமிழ் தேசியத்தை அளிக்கின்ற அரசியல்வாதிகளோடு மறுபக்கத்திலே தங்களுடைய பணிகளை செய்ததன் விளைவாகத்தான் 2009 எங்களுக்கு இந்த அழிவு ஏற்பட்டது என்பதற்கு எங்களுக்கு யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை. அந்த அடிப்படையிலே உலகத்திலே ஈழத்தமிழருடைய பிரச்சனை நாங்கள் தான் கையில் எடுக்க வேண்டும். எங்களுடைய எண்ணப்படிதான் இந்த இனப்படுகொலைக்கான நீதிக்கான செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும். அதற்கு கண்கண்ட சாட்சியங்கள் உலகங்களில் இருப்பதால் நாங்கள் தான் முன்னெடுக்க வேண்டும். இதை உலகத்திலே எந்த கொம்பனும் எங்களை மாற்ற முடியாது. எந்த கொம்பனும் எங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் எங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்துக்கான நீதியை பெற்றுத்தர முடியாது. Yes, other than I am this thing. So, but the thing is, the problem is, the core problem is, if we don't come under alliance or a leadership and take this further and being divided and all the time in these issues, we are not going to we're not going to achieve anything basically. So, for an example, see, when I said I want to file a case in UN against the government of Sri Lanka for torture, there was no one. When I filed it, I was the first Tamil to file a case against Gotabaya Rajapaksa in a civil case, and it has been heard in the courts. But the problem is, because of immunity, he escaped. But I'm waiting for him till it comes, because now, as doctor said, the government is bankrupt, basically bankrupt. So this is the time, even now, to stop that aid going from EU or USA and all these places. So we are in a plus situation here. We can do a lot, and continuously what I'm saying is this is good. And also I like a book from okay, I'll get it from Roy. I'll get the copies from. I like to read his book and see what is in it, and that'll be good. And yeah, so thank you for starting this Tamil. நீங்கள் செய்ததுக்கு நன்றி. இது தொடர்ச்சியான இப்படியான நடத்தணும். தமிழ் சொன்னது மாதிரி உண்மை. I totally agree with Tamil, like especially Roy சொன்ன, we have to be unanimous in our voice. நான் சொல்ல விடயம் என்னன்னு சொன்னால், தமிழ் தேசிய மண்டலம் எனக்கு மாற்றுகிறதில்லை. அதாவது உலகத்திலே உலக அளவு ரீதியிலே 12 கோடி தமிழர்களுக்கும் ஆனதுதான் தமிழ் தேசியம். அதுல தெளிவா இருக்கும். நாங்க தெளிவா இருக்கிறோம். ஈழத்தேசியத்தை பற்றி பேசுவோம், ஈழத்து போராட்டத்தை பற்றி, ஈழத்தேசிய பற்றி பேசல. ஈழத்தை இப்ப நீங்க எடுத்துக்கொண்ட கருத்துக்கு உண்மையிலே 72ஆம் ஆண்டு இவங்களுடைய ஜேவிபியினுடைய போராட்டத்துக்கும் அதுக்கும் எங்களுடைய தமிழ் சம்பந்தப்பட்ட ஆக்களை கொண்டு இது பண்றதுக்கும் அதை நடுநிலை பண்ண முடியாது. நடுநிலைப்படுத்தி அதை சமப்படுத்த முடியாது. வெவ்வேறு தளங்கள் இருக்கு, அதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. ஒரு தளங்களை ப்ரூவ் பண்ணணும். அது வேற. அதுக்காக வர்றது வேற. நாங்க இந்த சம்பந்தமா நாங்க சம்பந்தப்பட்ட ஆக்கள் மட்டும் தான் பேசலாம். அது சிங்கள ஆட்களா இருக்காங்க. சிங்கள மக்களுக்கு நாங்கள் எதிரான ஆக்கள் கிடையாது. காலங்காலமா சிங்கள அடக்குமுறை அரசுகளுக்கு தான் எதிராக இருப்பாங்க. நாங்க சிங்கள மக்களுக்கோ சிங்கள அரசுக்கோ ஆட்சியாளருக்கோ எதிரானவர்கள் இல்லை. சிங்கள அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிரானவர்கள் இல்லை. தான் நான் இந்த விஷயத்தை கொண்டு வரமாட்டான்னு சொன்னேன். அப்ப போல் நியூமன் தான் இந்த கருத்தை யுஎன்ஓல சொல்லியிருக்கார். யுஎன்ஓல மட்டுமல்ல, வெவ்வேறு இடங்களிலே மிக தவறான கருத்துக்களை, தமிழம் சார்ந்த கருத்துக்களை வெளிப்பட்டிருக்கிறார். இப்ப நாங்கள் முதல் கொண்டு வந்தது இந்த ஜேவிபி பிரச்சனை. தொடர்ந்து நான் மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் உலக அரங்கிலே பகிரங்கப்படுத்த இருக்கின்றேன். அந்த வகையிலே இந்த அதுதான் நான் மிக ஆழமாக அடித்து சொல்லப்படுகின்றது. உலக அரங்கிலே தமிழீழத்துக்கான பிரச்சனை தமிழீழ மக்கள் தான் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்.
எந்த நாட்டில இருக்கின்ற எந்த தமிழர்ல வேற்றினத்தவர்கள் கூட எங்களோடு இணைந்து பயணிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள்லாம் முன்னிலையிலே நிற்க வேண்டும். அதாவது தமிழீழ மக்கள், பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் முன்னிலையிலே நிற்கிறார்கள். ஆனால் தமிழகத்திலே பிறக்காத ஒருவர் எங்களுடைய பிரச்சனையை ஒரு ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலேயோ அல்லது யூரோப்பியன் யூனியன்லயோ கொண்டு பேசுவதற்கு நாங்கள் ஒருவரும் அனுமதி வழங்கக்கூடாது. அதை தட்டி கேட்க வேண்டிய பொறுப்பு எல்லாருக்கும் முடியாது. அந்த வகையிலே இதை முதலாக இந்த காணொலி ஊடாக நேர்காணல் மூலமாக நாங்கள் இதை கொண்டு போவோம். ஒரு தமிழ் தேசிய எல்லா தமிழ் தேசியவாதிகளும் தங்களுடைய வழிகளை தங்கள் வழிகளை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மட்டுமே சொல்லுவாங்க. என்னுடைய வழியை இன்னொரு சொல்ல முடியாது, சொல்லக்கூடாது. என்னுடைய வழியை நான் தான் சொல்லுவேன். என்னோட வழி இப்படி இருந்தது, என்னோட வழி இப்படி இருக்கிறது நான் தான் சொல்லுவேன். என்னோட வழி இன்னொரு முடியாது. முதலாவது இந்த நேர்காணல் செய்யக்கூடிய காரணம், போல் நீமனுக்கு தெரியும் தான் என்னென்ன விஷயங்களை தமிழன் சார்ந்து தவறுகள் விட்டுக்கிறார் என்று அவருக்கு தெரியும். ஆனால் இன்னும் நாங்கள் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தவில்லை. இதுதான் முதலாவது ஒரு நிகழ்வாக நாங்கள் பகிரங்கமாக உலக அரங்கில் கொண்டு வரோம். இதை இந்த காணொலி ஊடாக நாங்கள் போல் நீமனுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம், இதுவரையும் 10 ஆண்டுகளாக நீங்கள் தமிழருடைய பிரச்சனைக்கான தீர்வை எந்த விதமான முன்னிலைப்படுத்தக்கூடிய நிலையிலும் அவர் முன்னெடுக்காததை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம். இந்த காணொலி ஊடாக நாங்கள் இந்த சமநிலைப்படுத்தியது பிழையானது என்பதை நாங்கள் நிரூபித்திருக்கிறோம். ஈழ மண்ணிலே பிறந்த அத்தனை, அதாவது தமிழ் சிங்கள இனத்தை சார்ந்தவர்களால் நிரூபித்திருக்கிறோம். இதற்கு பிற்பாடாவது போல் நீமன் அவர்கள் தன்னுடைய தமிழீழம் சார்ந்த செயல்பாட்டிலிருந்து ஒதுங்கி கொண்டு உங்களுக்கு தமிழீழ மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் அவர்களுடைய ஆலோசனையின் கீழ் நீங்கள் செயற்பட வேண்டுமா செயற்படலாம். ஆனால் நீங்கள் தமிழீழ மக்களை புறக்கணித்துக் கொண்டு நீங்கள் நினைத்ததை, நீங்கள் சாதிக்க வேண்டியதை, இன்னொருவர்களுடைய விருப்பத்துக்கு அமைய நீங்கள் நினைத்ததை சாதிப்பதற்கு ஈழத்தமிழராகிய நாங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் எந்த காலகட்டத்திலும் இனிமேல் உங்களுக்கான வாய்ப்பை நாங்கள் தர தயாராக இல்லை. ஆகவே இந்த மனித நேயத்தோடும் மனித பண்போடும் நாங்கள் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு இந்த காணொலி ஊடாக தருகின்றோம். இந்த காணொலியை பார்த்த போல் நியூமன் சரியான முடிவை எடுக்காவிட்டால் தொடர்ந்தும் அவர் செய்த எந்த காலத்திலும் நாங்கள் அவர் விட்ட பிள்ளைகளை எல்லாம் நாங்கள் தமிழிடம் இனப்படுகொலைக்கான அந்த நீத்து போவதற்கான செயல்பாடுகளை எல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வர இருக்கிறோம். நீங்கள் இதிலே இருந்து கற்றுக்கொண்டு நீங்கள் ஒரு கல்விமான், மிக உயர்ந்த கல்விமான், எங்களுடைய செயல்பாடுகளை நீங்கள் புரிந்து உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நேர்காணலுடைய அடிப்படை நோக்கம். இது மட்டுமல்ல, அடுத்தடுத்த வருகின்ற காலங்களிலே கூட நீங்க தமிழீழ மக்களுக்கு செய்த அநியாயங்களை, துரோகங்களை பகிரங்கப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் எந்த காலத்திலும் பின்னிக்க மாட்டோம். நாங்கள் பின்பற்றுகின்றது தேசிய தலைவனுடைய வழியிலே எங்களுடைய இனத்தினுடைய விடுதலைக்காக நாங்கள் புறப்பட்டிருக்கிறோம். இங்கே என்னோடு இருக்கின்ற அனைத்து 4 பேருமே அந்த நோக்கத்தோடு செயல்படுகின்றவர்கள். நாங்கள் தொடர்ந்தும் இதிலே பயணிப்போம். ஆகவே இவ்வளவு நேரம் இந்த நேர்காணலிலே என்னோடு இணைந்து என்னுடைய கருத்தை உள்வாங்கிக் கொண்டு இந்த நேர்காணலிலே கலந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்த ரோய் விக்னராஜாவும் நானும் கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகளாக பயணிக்கின்றோம். அதே மாதிரி விவேகானந்தனோட பல ஆண்டுகளாக பயணிக்கின்றோம். ரோய் சமாதானத்தோடு நான் கிட்டத்தட்ட 4-5 ஆண்டுகளாக பயணிக்கின்றோம். நாங்கள் ஒரு 4 பேருமே ஒருமித்த கருத்தை தமிழ் தேசியத்தோடு சேர்ந்து இயங்குகின்ற ஒரு கூட்டமாக நாங்கள் இந்த மண்ணிலே இருக்கிறோம். எங்களுடைய பணி, எங்களுடைய செயல்பாடு, அதாவது எங்களுடைய இனத்தின் செயல்பாடாக எங்களுக்கு அதை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எவ்வளவு துடிக்கிறார்களோ அதே துடிப்போடுதான் நாங்கள் இங்கே இயங்குகின்றோம். ஆகவே இதை நாங்கள் மிக பணிவாகவும் பண்பாகவும் சம்பந்தப்பட்ட போல் நியூமனுக்கு அறிய தருகின்றோம். அவர் சரியான முறையிலே செயல்படவில்லை என்றால் தொடர்ந்து எங்களுடைய பணி தொடரும். எந்த அச்சுறுத்தலுக்கும் எந்த இதழுக்கும் நாங்கள் பயன்பெற தயாராக இல்லை. காரணம், நாங்கள் தேசிய தலைவனுடைய பணியை, அவருடைய விட்டு செல்லுகின்ற பணியை நாங்கள் முன்னெடுக்கின்றோம். அது எவ்வளவு நேரம் எங்களோடு இணைந்து இந்த நேர்காணலில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் பறையூடகத்தின் சார்பாகவும் சிலோன் டைம்ஸ் இணையத்தின் முதல்வர் ஊடகவியாளர் சார்பாகவும் நன்றியை கூறி விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. இலங்கையில் வந்துட்டு தமிழ் மக்களை மட்டும்தான் காணாமல் ஆக்கப்படவில்லை, சிங்கள மக்களை கூட காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்காங்க.